ሃይ ሰላም ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የሪሜዲያል ሂስትሪ ከዩኒት 7 የተወጣጡ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ሜጀር ግሎባል ዲቨሎፕመንት የሚለው ምዕራፍ ማለት ነው። ወደ 50 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 7 ሜጀር ግሎባል ዲቨሎፕመንት ከሚለው ምዕራፍ ይሄ የፓርት 3 ነው። ከዚህ በፊት የፓርት 1 እና የፓርት 2 ቪዲዮዎችን ሰርተን ነበር። በተለይም ከፈርስት ወርልድ ዋር ጋር፣ ሰከንድ ወርልድ ዋር እንደዚሁም ከሊግ ኦፍ ኔሽን መሰራረት ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ሰርተን ነበረ። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ቀሪ ጥያቄዎችን በዚህ በፓርት 3 አካተን የዩኒት 7ን እናጠቃልላለን ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቴሌግራማችን ላይ አፕዴቶችን ተከታተሉ። የተለያዩ ሪሶርሶችን ፒዲኤፎችን ልከንላችኋል። እነሱን ሌሎች ቀሪዎችም አሉ እንልክላችኋለን። እዛ ላይ አፕዴቶችን ተከታተሉ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በተጨማሪም ተማሪዎች ኮሜንት እያነበብኩ ነበረ፣ ጠይቃችሁ ነበረ ቪዲዮዎች እየረዘሙ ነው። ኦፍ ኮርስ እኔ ያስተዋልኩት ቪዲዮዎች ራሱ ቀድመው ተሰርተው ቪዲዮ ሲረዝሙ ሁለት ነገር ለእናንተም ትንሽ ጊዜ ይወስድባችኋል። በተጨማሪም ደግሞ ለአፕሎዲንግ በጣም ነው የሚያስቸግሩት። እኔ አሁን አብዛኛው ሌሊት ነው እያደረኩ ያለሁት። ዘመኑ ቴሌም ሳፋሪም እያስቸገሩ ስለሆነ ሌሊት ነው እያደረኩ ያለሁት። ለአፕሎዲንግም በጣም ያስቸግራሉ። ቪዲዮዎች በጊዜ እየደረሱላችሁ አይደሉም ቀድመው ተሰርተው። በዛ ምክንያት ለናቹራሎችም ምንድነው ያደረግነው ሞር ጥያቄዎች ላይ በአሁኑ ሰዓት የሆነ ያህል የንባብ ዝግጅት ይኖራቸዋል ብዬ ስለማስብ ሞር ጥያቄዎች እናንተ ጋር መድረስ ስላለባቸው ሞር ጥያቄዎች ማብራሪያን በሚያስፈልጉ ቦታዎች ብቻ ማብራሪያዎችን ሰጣለሁ። ሞር ትኩረታችን ጥያቄዎችን መስራት ይሆናል። በተጨማሪም በዚህ ሰዓት ራሳችሁን በደንብ በመንፈስም በአእምሮም ስፒሪቹዋሊም ሳይኮሎጂካሊም ራሳችሁን በደንብ የምታዘጋጁበት ዱዓ፣ ጸሎት እንዲህ ሃይማኖታችሁ የምታደርጉበት ራሳችሁን ከሌሎች ከሚያብሹ ነገሮች ተጽዕኖ ከሚያሳድሩባችሁ ነገሮች ማንሳት ነፃ ሆናችሁ ራሳችሁን ለፈተና በሙሉ ኮንፊደንስ ልትዘጋጁ ይገባል ብዬ ነው መመክራችሁ። በዛ መልኩ ተዘጋጁ። በተቻለው መጠን በተለይም በባዮሎጂ በጂኦግራፊ እያዘጋጀን የተቀሩ ፓርቶችን ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን ነገና ከነገ ወዲያ። እንደዚሁም እንግሊዘኛም ላይ በዛ መልኩ አብረናችሁ እንሆናለን። ጥያቄዎቻችሁ እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ቴሌግራም ላይ ታገኙናላችሁ። ኦኬ እሺ እንጀምር። Question number 1. Which of the following principal organs of the United Nations is specifically dedicated to promoting economic and social cooperation, development, and human rights among member states? A. The Economic and the Social Council. B. The Security Council. C. The International Court of Justice. D. The Trusteeship Council. The following principal organs of the United ተማሪዎች እንዳልኳችሁ ቶሎ ጥያቄዎችን በመስራት ጥያቄዎች ላይ ፎከስ ያደርጉ መልሶችን እንመልሰን። The answer should be on the Economic and the Social Council is one of the principal organs of the United Nations specifically dedicated to promoting economic and social cooperation, development, human rights እነዚህን በማቀናጀት በተለይም ኢኮኖሚ እና ሶሻል ወርክም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእነዚህ ጋር የተያዙ ነገሮችን ለመስራት በዋናነትም በተለይም 2030 የዩናይትድ ኔሽን የአጀንዳ 2030 በተለይም ከሰስተነብል ዲቨሎፕመንት ከዘላቂ ልማት ጋር የተያዙ ሀሳቦችን እንደዚሁም ከአጠቃላይ
ከሰው ልጆች ደህንነት ጋር ምናምን ከሶሻል ከኢኮኖሚ ጋር የተያዙ ነገሮችን ከማህበራዊ ከኢኮኖሚ ጋር የተያዙ ከእድገት ጋር ከሰብአዊ መብት ጋር ሁሉም የሚያያዙ ነጥቦችን የሚያይ ወይም እዛ በዋናነት የተቋቋመ ስፔሻላይዝድ ዘርፍ ነው ወይም እንደ ኤጀንሲ ይቆጠራል። ኢኮኖሚክ እና ሶሻል ኮንሰልታንሲ should be ይሆናል። Number 2, what was the paramount objective for the establishment of the United Nations organization as explicitly stated in its founding charter? A. The General Assembly. A. To promote global economic cooperation among nations. B. To establish a centralized world government. C. To maintain international peace and security, and to foster cooperation among nations. D. To facilitate the legitimate colonial expansion by member states. What is the paramount objective of the United Nations organization? C. To maintain international peace and security, and to foster cooperation among nations. ዋነኛ ዓላማ የመቋቋም። Third, which principal organ of the United Nations act as the main deliberative, policy making and representative body comprising all member states, each having one vote? A. General Assembly. B. The Security Council. C. The International Court of Justice. D. The Secretariat. Answer should be ለሁሉም የሚገልጸው የትኛው ነው? The General Assembly ፎረሙ ለሁሉም በዩናይትድ ኔሽን መንበር ለሆኑ ሁሉም እንደ ሜን ዴሊበሬቲቭ ወይም ለኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ኢሹዎችን እንደዚሁም ሪኮሜንዴሽን እንዲሰጡ እድል የሚሰጠው ለሁሉም በኩልነት the main deliberative ለሁሉም የዩናይትድ ኔሽን ፖሊሲ ሜኪንግ representative body comprising all members stated each having one vote, the General Assembly ነው። ጠቅላላ ጉባኤ የሚባለው ማለት የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ። Number 4, the Dumbarton Oaks Conference in 1944 ማለት ነው was pivotal in outlining the initial structure of the United Nations. It specifically proposed the establishment of which two key principal organs: A. The Economic and the Social Council and the Trusteeship Council. B. The Security Council and the General Assembly. C. The International Court of Justice and the Secretariat. D. The World Bank and the International Monetary Fund, IMF. የደምበርተን ኦካ ለምንድን ነው ዋና እንሳፍልቢ ሁለት ዋና ዲሲዥን ሜኪንግ ቦዲዎችን ፈጥሯል። እነሱም እነማን ናቸው? ለሴኩሪቲ ካውንስል እና ለጀነራል አሰምብሊ። እንሳፍልቢ ቢ ይሆናል። 5 which United States President is widely recognized for his visionary leadership and a strong advocacy for the creation of the United Nations in the aftermath of World War II. A. Franklin D. Roosevelt. B. Harry Truman. C. Woodrow Wilson. D. Dwight Eisenhower. ማነው? ፍራንክሊን ሩዝቨልት ነው። በዋናነት በጣም
በማስማማት ምናምን ለትልቅ ዋይድሊ ሪኮግናይዝ በጣም ሞር ፕሮሚነንት የሚሆነው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ዩናይትድ ኔሽን ከመቋቋም ጋር ፍራንክሊን ሩዝቬልት The United Nations Security Council consists of 5 permanent members with veto powers. Which of the following country is not among these 5 permanent members? Member A. United States, B. Russia, C. Germany, D. China. Answer should be Germany. C. Germany. 5 permanent member of the Security Council የሚባሉት ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ራሽያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ናቸው። In what year was the United Nations organization officially established, with its charter being ratified and coming into force, symbolizing its formal beginning? A. 1999, B. 1939, C. 1941, D. 1945. Answer should be in 19 October 1995 ላይ ነው ኦፊሻሊ ኢስታብሊሽ የተደረገው ዩናይትድ ኔሽን። 8. A fundamental principle enshrined in the United Nations Charter, particularly significant during post-World War decolonization period, asserted the right of all peoples to freely determine their own political status and pursue their economic, social, and cultural development. This is known as A. Collective security, B. Self-determination, C. Non-intervention, D. Sovereign equality. Fundamental principle. Answer should be self-determination. ራስን በራስ ማስተዳደር የሚባለው ማለት ነው። ቀኝ የተገዙ ሀገራት መብት እንዲኖራቸው ወይም ምርጫ እንዲኖራቸው መንግስታቸውንም ፖለቲካቸውንም ወደፊት ይሄ በሳቱ ትልቅ የነበረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ትልቅ ፕሪንሲፕል ተደርጎ ነው የሚወሰደው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን። Number 9, following the unprecedented devastation of World War II, a crucial early goal of the United Nations beyond just preventing war was A. Establishing a global free trade agreement, B. Promote and protect human rights and foster social and economic development, C. Enforce strict international immigration policies worldwide, D. Create a single universal accepted global currency. The answer should be B. Promote and protect human rights and foster social and economic development የሚለው መልሳችን ይሆናል። 10. Where is the main official headquarters of the United Nations organization permanently located, serving as its principal administrative center? A. Geneva, Switzerland, B. Hague, Netherlands, C. Vienna, Austria, D. New York City, United States of America. የት ነው ኦፊሻል ሄድኳርተሩ የሚገኘው የዩናይትድ ኔሽን? ኮምፕሌክሲቲ ወይም ኮምፕሌክስ ተብሎ የሚጠራው በኒውዮርክ ነው የሚገኘው፣ በኒውዮርክ አሜሪካ ማለት ነው። በዋናነት መቀመጫ አሁንም የጀነራል አሰምብሊ ሴክሬታሪ ካውንስል መቀመጫቸው እዛ ነው። ዩናይትድ ኔሽን ሄድኳርተር ኒውዮርክ ዩናይትድ ስቴትስ ነው። 1952 ላይ እንደዛ አካባቢ ነው የተጠናቀቀው። The preamble to the United Nations Charter famously begins with the
phrase, "We, the people of the United Nations." This opening statement primarily emphasizes which foundation aspect of the organization: A, its universal scope and the ultimate sovereignty of the world's populations; B, its primary focus on intergovernmental cooperation only; C, its intentionally limited role in global affairs; D, its exclusive membership criteria based on government type. ይህ ፍሬዝ ምን ይገልጽና? we the people of the United Nations ብሎ የሚጀምረው the answer should be the universal scope and the ultimate sovereignty of the world population. we the people ሲል የዩናይትድ ኔሽን አባል ሀገራት ያላቸውን ስልጣን ሌጂቲሜሲ እንደ አንድ መንግስት ወይ እንደ አንድ ህዝብ በዓለም መድረክ ላይ ያላቸውን ቅቡልነት ወይም ስልጣናቸውን ሌጂቲሜሲያቸውን እንደ ህዝብ ይገልጻል። እንደ መንግስት ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ እንደ ህዝብ the people of the United Nations በሚልበት 12 one of the most visible and direct ways the United Nations fulfills its mandate to maintain international peace and security is by deploying military and civilian personnel to conflict zones to monitor ceasefires and establish situations. What are these operations known as? እነዚህ ሲቹዌሽኖች የተባበሩት መንግስታት ለተለያዩ ዓላማዎች የሚያስተማራቸው የተለያዩ ወታደር ሚሊታሪዎች ይኖራሉ፣ ሲቪሊያኖች ምናምን በተለይ ከተለያዩ ግጭት የሚገኙባቸው አካባቢዎች ተኩስ አቁምም ወይ አካባቢውን ለማረጋጋት የሚያደርገው ሁኔታ ወይ ኦፕሬሽን ምን ተብሎ ይጠራል? A, humanitarian aid mission; B, economic sanctions enforcement; C, peacekeeping operations; D, diplomatic negotiation. Answer should be የተለያዩ አባል ሀገራት አዋጥተው የተለያዩ ግጭት ያለባቸውን አካባቢዎች ሰላም ለማስጠበቅ የሚወስዱት የሚያሰማሩት የወታደሮች ወይም ፖሊሶች በአጠቃላይ አካባቢን ለማረጋጋት ወይ ለሲስፋየር ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው ኦፕሬሽን የሚጠራው። ሶሪ ፒስኪፒንግ peacekeeping operation. 13. A fundamental principle of the United Nations Charter is the non-interference in the internal affairs of sovereign states, meaning the United Nations generally cannot intervene in the country's domestic matters unless explicitly authorized, often by the Security Council. This principle is called ዩናይትድ ኔሽን በውጭ ሀገራት ላይ በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ ኤክስፕሊሲትሊ ኦቶራይዝ የሆኑ ስልጣን የሚወስድባቸው ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ አይገባም። ይሄ በአጠቃላይ ፕሪንሲፕል ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ኤ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ፣ ቢ ነን ኢንተርቬንሽን፣ ሲ ዩኒቨርሳል justification, D economic cooperation. ሀገራትን ሉዓላዊነት በሀገራት በግልጽ በውስጥ ጉዳያቸው ላይ ያለመግባት ፕሪንሲፕል በአጠቃላይ ምን ኢንተርቬንሽን ይሄ ሉዓላዊነታቸውን ከማክበር ጋር የተያያዘ ነው። 14 the immense human suffering, widespread atrocities and the global destruction caused by World War II profoundly shaped the objective of the United Nations founders, leading to a strong emphasis on A
promoting nationalistic policies and isolationism. B. Accelerating an international arms race and forming military blocs. C. Fostering international cooperation, collective security, and respect for human rights. D. Implementing strict economic protectionist policies globally. የሚመጡ ግጭቶች በተለይ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ቀውስ ከፈጠረው እጅግ ዘግናኝ ቀውስ ወይም ፈተና በኋላ ዓለም ምንድነው ሪያላይዝ ያደረገው ኮሌክቲቭ አክሽን መውሰድ እንደሚያስፈልግ የአንድ ሀገር ሰላም ለሌላውም ዓለም ሰላም መሆኑን መረዳት ነው። answer should be እንትን fostering international cooperation ማጠናከር ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ምክንያቱም ጎረቤት ሰላም አጥቶ ጎረቤት ሀገር ጦርነት ያለ አንደኛው ሀገር ሰላም ነው ማለት አይደለም በአንድም በሌላ መንገድ መናጋቱ ስለማይቀር ስለዚህ the collective security international cooperation respect for human rights በሚሊዮንስ የተጠፋው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ያምን አስተማረ አሁን ከዛ ተመረው ምዕራባውያን አውሮፓዎች the western world በዛ በጣም ዲቫስቴቲንግ በጣም አትሮሲቲ የነበረበት በጣም ዲስትራክሽን የነበረበትን ጦርነት ከዛሬ 70-80 ዓመት በፊት አልፈው ዛሬ ዋና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ነን እስከ ማለት የደረሱት ያን መጥፎ ሁኔታ አልፈው ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ማጠናከር ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ እና የሰብአዊ መብትን ወደ ማክበር ነው answer should be C ይሆናል ማለት ነው 15 which international organization established after World War I to promote global peace ultimately failed to prevent the outbreak of World War II and served as critical lesson for the creation of the United Nations. A. International Red Cross. B. NATO. C. Warsaw Pact. D. League of Nations. የትኛው እንትኑ የተመሰረተው ከአንደኛው የዓለም ጦርነት ጋር ሁለተኛው የዓለም ጦርነትና አንደኛው የዓለም ጦርነት የሚለው ወርልድ ዋር ፈረስ ግን አልቲሜትሊ ፌል አድርጓል አውትብሬክ ኦፍ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከዛም የባሰው ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት የባሰው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ይሄ ተቋም ቋቋም ማስቀረት አልቻለም answer should be the League of Nations the League of Nations ከአንድ የዓለም ጦርነት በኋላ እንትን ቢል የነበረው አቅምና ቅንቁልነት በጣም ዝቅተኛ ነበረ በአባል ሀገራት ላይ የሁለተኛው ዓለም ጦርነትን ማስቀረት አልቻለም which speech delivered by Winston Churchill in 1946 is widely regarded as symbolically marking the formal beginning of the Cold War and the stark division of Europe. A. The For Freedom speech. D. The Ancient speech. C. The address to the joint session of Congress. D. The Iron Curtain speech. Winston Churchill speech the Iron Curtain speech በዋናነትም ከፖለቲካ አይዲዮሎጂ ልዩነቶችን በተለይ በምስራቅ አውሮፓ አካባቢ ሶቪየት የተቆጣጠረቻቸውን አካባቢዎችን ለመግለጽ የተጠቀመው የመለያየት የሶቪየት ኮንትሮል ስቴቶችን በምስራቅ አውሮፓ የነበሩትን ከምዕራቡ ለመለየት the Iron Curtain speech. 17 the fundamental and enduring antagonism between the USA and the USSR throughout
the Cold War primarily stemmed from a profound conflict between which two diametrically opposed political and economic ideologies: A. Fascism, B. Democracy. A. Fascism and democracy, B. Imperialism and nationalism, C. Capitalism and communism, D. Absolutism and liberalism. የቀዝቃዛ ዓለም ጦርነት ያው አንደኛው ቀጥታ ጦርነት ያልነበረበት በዋነኛነት የአይዲዮሎጂ ጦርነት የነበረበት ነው። ዋነኛነትም የካፒታሊዝምና የትኛው ነው? የኮሚኒዝም። ካፒታሊዝም በአብዛኛው በዌስተርኑ እንደዚሁም የዲሞክራሲ አቀንቃኙ፣ ኮሚኒዝም ደግሞ የሶሻሊስት አብዛኛው የሶቪየት መሩ የስቴሳሪ ብሎኮች ነበር በአብዛኛው ጊዜ ይሆን። The United States foreign policy initiated in 1947, which committed to providing political, military, and economic assistance to all democratic nations threatened by authoritarian forces, was known as A. Truman Doctrine, B. Marshall Plan, C. Eisenhower Doctrine, D. Domino Theory. በተለይም በአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ ላይ እንደ ትልቅ ሽፍት የተቆጠረ የሶቪየት እሳቤ በዋናነት የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ስንል አንዱ ያንኛውን ሀሳብ የበላይ ለማድረግ ያኛውን አንደርማይን ወይም ቅቡልነቱን ዝቅ ለማድረግ በአብዛኛው ከጦርነት ቀጥታ ጦርነት ይልቅ የአይዲዮሎጂ ጦርነትን የተለያዩ ፕላኖችን የተለያዩ ፖሊሲዎችን በማውጣት የማዳከም አይነት ሀሳብ ነበር። so committed to providing political, military, and economic to all democratic nations, known as Truman Doctrine. Truman Doctrine. What military alliance was formed in 1949 by the United States, Canada, and several Western European nations to provide collective security against potential Soviet aggression. A. Warsaw Pact, B. North Atlantic Treaty Organization, NATO. C. Southeast Asia Treaty Organization, D. Central Treaty Organization. የትኛው ነው? ኔቶ ነው። 20. The Marshall Plan 1948 up to 1959 was a massive USA economic aid program for post-World War II Western Europe beyond humanitarian concern. What was its primary political objective from the American perspective? The Marshall Plan ማለት ነው። A. To rebuild war-torn economies and prevent the spread of communism by arresting economic instability. B. To establish American colonial control over European economies. C. To promote Soviet economic integration with Western European nations. D. To weaken existing democratic governments in Europe by fostering economic dependence. Marshall Plan to rebuild war-torn economies and prevent the spread of communism by addressing economic instability. The best ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል። 21. In 1948, the Soviet Union imposed a blockade on all land and water routes into West Berlin. How did the Western Alliance, primarily the USA, UK, and France, successfully overcome these challenges? A. By launching a direct military invasion into East Germany. B. By completely
withdrawing their force and the persons from Berlin. C. By initiating the Berlin airlift, supplying the city entirely by air for over a year. D. By negotiating a full surrender of West Berlin to Soviet control. The answer should be by initiating the Berlin airlift, supplying the city entirely by air for over a year. 22. What a revolutionary weapon first developed by the United States in 1945 and subsequently by the Soviet in 1949, initiating the terrifying nuclear arms race during the Cold War. The International Ballistic Missile. B. Nuclear submarines. C. Hydrogen bombs. D. Atomic bombs. የትኛው አቶሚክ ቦምብ? ሁለቱም አቶሚክ ቦምቦችን ዲቨሎፕ ማድረግ በተለይም በሁለቱ ሱፐር ፓወሮች ለጋራ አሹራንስ በተለይም ከእርስ በርስ ከመጠፋፋት አንፃር እንደ ሙቹዋሊ አሹር ዲስትራክሽን ማድረግ ቀጥታ ጦርነትን መከላከል ጋር ይያያዛል። ትምህርት መስመር አንሳሽ እንደ አቶሚክ ቦምብ ነው። 25 History. Following World War II, Germany was divided into zones of occupation. The Soviet zone eventually became a separate communist state known as A. German Empire, B. German Democratic Republic, which is East Germany, C. Weimar Republic, D. Third Reich. የጀርመን ለሁለት ተከፍላ ነበረ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ። በዋናነትም የምዕራብና ምዕራብ ጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ ኦፍ ጀርመን ትባል ነበረ። ምስራቅ ጀርመን ደግሞ ጀርመን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ትባል ነበረ። ያ ዳንሰር should be B ይሆናል። Therefore, it's an Churchill's description of an iron curtain separating Eastern and Western Europe in 1946 primarily symbolized what aspect of the burgeoning Cold War? A. A newly established free trade agreement between the two blocs. B. A severe political, ideological, and physical division that isolated Soviet-dominated Eastern Europe. C. A cultural exchange program designed to foster mutual understanding. D. A formal declaration of war between the superpowers. የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? A severe political, ideological, and physical division that isolated Soviet-dominated Eastern Europe. ቀደም እንዳልነው ማለት የምስራቁን ሞር ለመለየት የሶቪየት አይዲያ ሞር ዶሚኔት ያደረገው። 25 The Korean War 1950 up to 1953 is often referred to as a proxy war. During the Cold War, what does the term proxy war specifically mean in this historical context? A. Proxy war ነበረ። በተለይ የኮሪያን ዋር በፕሮክሲ ዋር ነው ተብሎ ይታወቅ። አሁንም ደግሞ ፕሮክሲ ዋሮች አሉ። ፕሮክሲ ዋር ማለት ቀጥታ የሌሎች ተፋላሚ ወይም ሌሎች ሱፐር ፓወሮች በተዘዋዋሪ መንገድ የነሱን ሐሳብ ለማግኘት ወይ አንደኛውን ቡድን ደግፈው ሌላኛው ደግሞ ሌላ
ቡድን ደግፈው የሚዋጉበት ኢንዳይሬክት የሚዋጉበት ሱፐር ፓወሮች ኢንዳይሬክት የሚዋጉበት ፕሮክሲ ዋር ይባላል። A direct open military conflict between the United States and the Soviet Union. B a war fought exclusively for control over natural resources. C conflict that was resolved entirely through peaceful diplomatic negotiation. D a conflict where the opposing superpowers supporting opposing sides without engaging in direct combat with each other. ስለዚህ መልሳችን የትኛው ነው? ፕሮክሲ ዋር። ለዚህኛው ጊዜ ሱፐር ፓወሮች ደግሞ ዩኤስኤ እና ዩኤስኤስአር ነበሩ። ሰሜን ኮሪያን እና ደቡብ ኮሪያን ዩኤስኤ፣ ሰሜን ኮሪያን ደግሞ ዩኤስኤስአር። Following World War II, the Soviet Union established a strong political and economic control over several Eastern European nations, converting them into satellite states with communist government. This expansion was largely perceived by the Western powers as a direct threat to global peace and democratic values, necessitating a policy of containment. B a necessary and a beneficial step for the post-war reconstruction of Europe. C a temporary measure for Soviet internal security with no long-term implications. D a purely economic alliance designed for mutual prosperity. Continue on the policy of a direct threat to global peace and democracy while necessitating a policy of containment. የማቀብ ፖሊሲን ወይ ሊሚት የማድረግ ፖሊሲን የአሜሪካ ዋናነት ፖሊሲ ኦፍ ኮንታይንመንት በጣም በኮልድ ዋር ጊዜ ያለው ጦርነት ጊዜ በተለይም የዩኤስኤስአር እንቅስቃሴ አሜሪካ በፎሬን ፖሊሲዋ እንትን ለማለት ለማቀብ ተጠቀመው ነበር። 27 the intense rivalry between the USA and USSR extended beyond military and ideological spheres to include scientific and technological achievements, which major event marked a significant early victory for the Soviet Union in the space race in 1957. A the first human landing on the moon. B the establishment of National Aeronautics and Space Administration, known as NASA. What we call NASA. The launch of Sputnik 1, the world's first artificial satellite. D the first successful reusable space shuttle mission. G በጣም ይታወቅ ብዙ ጊዜም ጥያቄ ላይ ስትመጣ ያለው የትኛው ስፖንቲኒክ ላውንች ሶቪየት ዩኒየን ፓወርፉል ለመሆን የካንትንም አልፎ ሽቅድድማቸው በስፔስም ጭምር ነበርና ካንተር should be C the launch of Sputnik 1 the world first artificial satellite የሚለው ትክክለኛ መልስ the Truman Doctrine. The Truman Doctrine in 1948 committed ተማሪዎች The Truman Doctrine committed the United States to assisting nations resisting armed minorities or external pressure. This doctrine was directly formulated to counter the influence of A the rising nationalist movement in former colonies. B Soviet political and ideological expansion, particularly in Greece and Turkey. C widespread economic crisis in Western European countries. D post-war international disarmament in efforts and pacifist movement.
the answer should be በዋናነት የጀርመን ዶክትሪን እንትን ያለው ፕሮፖዝ የተደረገው ድጋፍ ለመስጠት የስፕሪት ኮሚኒዝም ፓርቲኩላርሊ እነዚህ vulnerable ኔሽን የተባሉትን ያን ከመከላከል በነ ግሪስ እና ተርኪ the most ደግሞ ከተባለ አንዳንድ የሆነ ጥያቄ ላይ ስላየው ነው the most ከጀርመን ዶክትሪን የተጠቀመችው ሀገር ከተባለ ግሪስ ነች። ግሪስ እና ተርኪ በዋናነት ይታወቃሉ። ግን the most ምናልባት ከተባላችሁ በዋናነት ግሪስ ሌላ ጥያቄ እንደዛ አይነት ጥያቄ ስላየው ነው። The construction of the Berlin Wall in 1961 was tangible physical manifestation of the Cold War division from the perspective of East Germany and the Soviet Union. What was the immediate primary purpose? A. To encourage and facilitate increased tourism in Eastern Berlin. B. To promote either and free movement between East and West Berlin. C. To prevent the mass exodus and defection of East German citizens to West Germany. D. To enhance cultural exchange programs between the two halves of the city. The Berlin Wall ዋናነት የሰንሰርሺፕ ሪመንተንትን you prevent the mass exodus and the defection of East German citizens to the West Germany የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል። The 1962 Cuban Missile Crisis brought the United States and the Soviet Union to precipice of nuclear war. The extremely dangerous confrontation originated from the Soviet Union decision to secretly deploy offensive nuclear missile in which country? A. Cuba. B. Turkey. C. Germany. D. Vietnam. መልሳችን የሚሆነው ኦብቪየስሊ ከጥያቄውም ሂንት ማግኘት እንችላለን። A. Cuba. 31. Out of the name of the Collective Defense Treaty Organization established in 1955 by the Soviet Union and its Eastern European satellite states, primarily as military counterweight to NATO. The NATO እንደተቀናቃኝ ካውንተርዌይት ተደርጎ በተለይም ሶቪየት የምትመራው ማለት ነው። ሶቪየት እና በኢስተርን ዩሮፒያን ሳተላይቱ የተመሰረተው A. Comintern. B. Comecon. C. Warsaw Pact. D. Council of Mutual Economic Assistance. The answer should be the Warsaw Pact. The Warsaw Pact የሶቪየት መሪ የሆነ አላያንስ ነው። በተለይም ኔቶ ጋር በዋናነት በኔቶ ተቀናቃኝ እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ የተመሰረተው። 32 During the Cold War, both USA and the USSR extensively employed state-sponsored propaganda through various media. What was the main objective of this widespread propaganda effort? ቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት በዋናነት ከፍተኛ ሁኔታ ፕሮፓጋንዳ እንትኖች የነበሩበት በብዙ ስቴት ስፖንሰር በሆኑ ሚዲያዎች ላይ የነበረበት ነው። ምንድነው ዋና ኦብጀክቲቭ? A. to promote the propaganda ማለት ነው። A. to promote peace and mutual understanding between the two superpowers. B. to highlight their shared cultural heritage and the common values. C. to encourage free and open public debate about their respective systems. D. to demonize the opposing ideology and promote their own political and economic system as inherently superior. መልሳችን የሚሆነው obviously በአይዲዮሎጂካል ጦርነት ጊዜ እንደ ትልቅ መሳሪያ ይወሰድ የነበረው ፕሮፓጋንዳ ነበረ።
የሀገር ውስጥም የውጭም ፖለቲካ እንትናቸውን ሉዓላዊነታቸውን ከማስጠበቅ አንጻር ፖሊሲያቸውን ለማንጸባረቅ ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ ፕሮፓጋንዳ ይጠቀሙት በጣም ሰፊ to demonize the opposing ideology and promote their own political and economic system as inherently superior. The fall of the Berlin Wall, Berlin Wall in November 1989 was a globally televised event that dramatically symbolized the approaching end of the Cold War. What did this event primarily signify? የበርሊን ግንብ መውደቅ ወይም መፍረስ ግሎባሊ ቴሌቫይዝድ ወይም ዓለም የተመለከተው ነገር ያ ሁኔታ ምንድነው? በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት መጨረሻ ላይ የፈጠረው ምን አይነት አንደምታ ወይም ኢምፕሊኬሽን አለው ነው ያው ጥያቄው። ወይም ምልክቱ ምንድነው? the strengthening of communist regimes and the Iron Curtain across Eastern Europe. B, the weakening of Soviet control, the collapse of communist rule in East Germany, and the move toward German reunification. C, the ultimate triumph of a unified global communist movement. D, the immense intention of a new and more intense nuclear arms. የበርሊን ግንብ መፍረስ ምንድነው ያሳየን? የሶቪየት መዳከም፣ የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት፣ እንደዚሁም የምስራቁ ዓለም የዌስተርን ዓለም የማሸነፍ እና the weakening of Soviet control, the collapse of community rule in East Germany የነበረው ከዛም ወደ reunification ይፈጠር ያስቻለ ሁኔታ አሁንም ድረስ ያ ቦታ ትልቅ የቱሪዝም ቦታ ሆኖ ብዙ ጎብኚዎች የሚጎበኙ 34 which iconic speech delivered by Winston Churchill in 1946 is widely considered a fundamental movement in Cold War, really describing the ideological and the political division of Europe. In the for freedom speech. B, the moral equivalent of war speech. C, the address to the joint session of the Congress. D, the Iron Curtain speech. ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ሰርተናል ይመስለኛል። ከላይ ጥያቄዎች ምናልባት ከተደጋገሙ ተማሪዎች ከተለያዩ ሶርሶች ስለመወስድ ጥያቄዎችን ከተለያዩ ሶርሶች ነው የምጠቀመው። እነዚህ ጥያቄዎች ሳዘጋጅ ለዛ ምናልባት ጥያቄዎች ከተደጋገሙ በዛ መልኩ ሰሉ ከአንድ ሶርስ ብቻ አይደለም። ምንድነው መረዳት ያለባችሁ? ብዙ ጊዜ ሊጠየቁ ይችላሉ እንደሚደጋገሙ ጥያቄዎች ብዙ ሶርሶች ላይ የሚመጡ ከሆነ ሊደጋገሙ ይችላሉ። the Iron Curtain ነው መልሳችን። the fundamental and enduring antagonism between the USA and the USSR during the Cold War was primarily rooted in the conflict between the two opposing political economic systems. A, fascism and liberal democracy. B, imperialism and anti-colonialism. C, capitalism and communism. D, absolute monarchy and constitutionalism. በየትኞቹ capitalism and communism. 36. What USA foreign policy strategy adopted early in the Cold War aimed to prevent geopolitical expansion of communism by supporting third nations and containing Soviet influence? የትኛውን ፖሊሲ ነው ዩናይትድ ስቴትስ የተጠቀመችው? A, containment. B, appeasement. C, isolationism. D, detain. answer should be obviously containment ወይ የማቀብ ፖሊሲ ነው። ቅድምም አብራራችሁ ሞክሬያለሁ። ይሄ መሰረታዊ የዩኤስኤ ፖሊሲ ነበር። በኢኮኖሚም በወታደርም በዲፕሎማሲም የሶቪየት ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ለመግታት ወይም ኮንታይን ፕሪቨንት ለማድረግ ተጠቀመችው ፎሬን ፖሊሲ ነበር።
Following World War II, Germany was divided into 4 occupation zones. The Soviet controlled zone eventually became a separate communist state, officially known as Soviet the German Democratic Republic East Germany. The 1962 Cuban Missile Crisis movement ወበደስቶት ይሄኛውም ንሳችን ተደጋግመዋል። ይሄ ምናልባት የተሳሳትኩት ስህተት ሊሆን ይችላል። መልሳችን ኩባ ተዘጋጀ ራሴ ተሳስቼ ነው የሚሆነው። The construction of the construction of Berlin Wall in 19 dramatically solidified a division of Berlin. From the perspective of East Germany and the Soviet Union, what was the immediate primary purpose? A. To encourage tourism and cultural exchange in East Berlin. B. To facilitate free movement between East and West Berlin. C. To prevent the significant immigration and the defection of East German citizens to West Germany. To promote economic cooperation across the device. The answer is C. What dangerous and costly competition emerged between the USA and the USSR, characterized by continued development and the accumulation of increasingly powerful atomic and hydrogen bombs, A. Space race, B. Economic warfare, C. Cyber warfare, D. Nuclear arm race. ኒውክሊየር አርም ስፔስ ነው። በተለይ የቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት እንደ ልዩ ገጽታ ተደርጎ ይወሰዳል። በሁለቱ መካከል በተለይ ማድ ሙቹዋል አሹርድ ዲስትራክሽን በሁለቱ ሱፐር ፓወሮች መካከል ባላንስ ሆኖ ያገለግላል። the 1947 doctrine USA free peoples who are resisting subjection. The 1947 Truman Doctrine pledged USA support to free peoples who are resisting accepted subjection. This policy was direct response to perceived Soviet threats and the communist insurgents in which 2 Mediterranean countries, Italy and France, B. Greece and Turkey, C. China and Korea, D. Egypt and Syria. So answer should be Greece and Turkey. The Korean War 1950 up to 1953 often cited as classic example of proxy war during the Cold War. In this conflict, the United States led a United Nations force primarily in support of United States. ማንን ደግፋ ነው? A. North Korea, B. South Korea, C. the People's Republic of China, D. the Soviet Union. ምናልባት ላብራራችሁ ሞክሬያለሁ። በፕሮክሲ ዋር የጠየቀውን ጥያቄ ላይ answer should be obviously South Korea. USA ደቡብ ኮሪያን ነው ያገዘችው። በኮሚኒስት የነበረችው ኖርዝ ኮሪያ፣ ያቺ ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ኮሚኒስት የነበረችው በሶቪየት ዩኒየን እንደዚሁም በቻይና ነበር ተታገስ የነበረው። አሁንም ያ ቴንሽን በኖርዝ ኮሪያ እና ስቲል ነው አለ በሳውዝ ኮሪያ መካከል ሁለቱ ኮሪያ። What symbolic achievement marked an early and significant lead for the Soviet Union in the space race against the United States in 1957? A. Landing a human on the moon, B. Launching the first commercial communication satellite, C. Sending the first human into Earth orbit, D. Launching Sputnik 1, the world's first artificial satellite.
The answer should be D. The domino theory, prevalent USA foreign policy concept during the World War, positioned that if one country in a region fell to communism, then neighboring countries would also quickly fall to communism like a row of dominoes. B. It would inevitably lead to a global economic recession. C. It would result in a direct large-scale military intervention by the USSR. D. The spread of democratic governance would automatically follow. The answer should be obviously neighboring countries would also quickly follow to communism like a row of dominance. መሰረቱን domino theory yes 45 which Soviet leader coming to power in the mid 1980s introduced the reform policies of glasnost, openness, and the perestroika restructuring. That it significantly contributed to the easing of Cold War tension and eventually dissolution of USSR. የትኛው የሶቪየት ዩኒየን በተለይም ኦፕንነስ አዳዲስ ፖሊሲዎችን ሪስትራክቸር የማድረግ በዲሞክራሲ የነጻነት በተወሰኑ መብቶችን ምናምን የነበረውን የኮሚኒዝም እንትን ያቀለለው ከዚህ ጋር የሚጠቀሰው በተለይም የፕሬስተሪካ እና ግላስኖስት ተብሎ የሚታወቁ የኦፕንነስ እና የሪስትራክቸሪንግ ፖሊሲዎችን ኢንትሮዲዩስ ያደረገው ሪፎርሚስት ወይም ተደርጎ የሚወሰደው ዩኤስኤስአር ላይ በተለይም የቀዝቃዛ ሶቪየት እየተዳከመች ከመጣች በኋላ ማለት ነው። ሊዮኒድ ብሬዝኔቭ፣ ቢ ኒኪታ ክሩሽቼቭ፣ ሲ ሚካኤል ጎርባቼቭ፣ ዲ ጆሴፍ ስታሊን ማነው? obviously ሚካኤል ጎርባቼቭ እነዚህ ሁለቱም ፖሊሲዎች የግላስኖስት እና የፕሬስተሪካን ፖሊሲዎች ኢንትሮዲዩስ ያደረገው። The Yalta Conference in 1945, where Allied leaders discussed post-war arrangements, contributed to the emergence of the Cold War by agreeing on the division of Germany and implicitly recognized the Soviet Union's sphere of influence in A. North Africa and the Middle East, B. Eastern Europe, C. Southeast Asia, D. Latin America. Answer should be obviously B ነው የሚሆነው። የያልታ ስምምነት በዋነኛነት የምዕራብ እና የምስራቁን አውሮፓ በሰፊው የለየበት ምስራቁ ሶቪየት ዶሚኔት ብሎክ ነው፣ ምዕራቡ ደግሞ ሞር ካፒታሊዝም። በዚህ መልኩ የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነትም እንደ ጅማሬ አካባቢ የነበረ አሬንጅመንት። 47 እየጨረስን ነው። ጥያቄ what was the name of the military alliance formed by the Soviet Union and the Eastern European Satellite States in 1955, created explicitly as a direct counter to NATO? Comintern, Comecon, Warsaw Pact, Council of Mutual Economic Assistance. Mensagen Warsaw Pact. 48 many newly independent nations in Asia, Africa, and Latin America during the Cold War chose to avoid formal alliance with either the USA or the USSR, instead advocating for political independence and a peaceful coexistence through the formation of
A. Non-aligned movement. B. Organization of American States. C. Commonwealth of Nations. D. European Union. ሀገራትን ዳንሳችሁ ነን አላይን ሙቭመንት በኤዥያም በአፍሪካ ያሉ ሀገራት ብዙ ሀገራት ኢትዮጵያንም ጨምሮ የዚህ ሙቭመንት አቀንቀበለ የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ገለልተኛ የመሆን እንትን ነበረ። በኋላ ላይ ግን ደርግ ሞር የኮሚኒዝም እሳቤን የሲኤስአር ተደግፎ ነበር። ግን አጠቃላይ ነን አላይድ ሙቭመንት የሀገራት የራሳቸውን ሉዓላዊነት በውጭ ፖሊሲያቸው ላይ ያንጸባረቁበት ከሁለቱ ሱፐር ፓወሮች መካከል ራሳቸውን ገለል ለማድረግ የተጠቀሙበት ሙቭመንት። The Berlin blockade 1948 up to 1949 was a major early Cold War crisis. The Western powers' successful response through the Berlin airlift effectively demonstrated their willingness to immediately escalate to direct military conflict with the Soviet Union. Big commitment to West Berlin's freedom and their logistical capability to sustain it without land access. The intention to withdraw from Berlin and concede it to Soviet control. The recognition of the superiority of Soviet military and logistical capability. That should be B. No, commitment to West Berlin freedom and their logistical capability to sustain it without land access. Last question, which I shall take. What Cold War era reform movement championed by a neutral country emphasized sovereignty, mutual respect, and intervention, especially among developing nations? The Alliance for Progress, the Monroe Doctrine, the Bandung Conference, the Non-Aligned Movement. So should we? The Non-Aligned Movement. ሰላምን ሁለት ሱፐር ፓወሮች መካከል ይሄንን ከመምረጥ ነፃ የሚሆኑበት የራሳቸውን ሉዓላዊነት ያንጸባረቁበት ሙቭመንት ነበር። Non-Aligned Movement። አጠቃላይ ተማሪዎች ከዩኒት 7 በ3 ፓርት ያቀረብንላችሁ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። ጥያቄ አስተያየቶችን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ቴሌግራማችን @remedial focus እዛ ላይ የተለያዩ አፕዴቶችን ሪሶርሶችን እዛ ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄ ጥቆማ ካላችሁ እዛ ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ኔክስት እንገናኛለን።